Цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прилетів до Канади на серію зустрічей з міністрами канадського уряду. Відбув круглий стіл з представниками Конгресу українців Канади, провів робочу зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастін Трюдо, із яким підписали державні договори про торгівлю та мобільність молоді. На закінчення візиту провели спільну прес-конференцію. Please welcome the Prime Minister of Canada, the Right Honourable Justin Trudeau, and the Prime Minister of Ukraine, His Excellency Denis Shmyhal. The first signing is the bilateral Canada-Ukraine Youth Mobility Agreement. The signatory for Canada is the Honourable Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, and for Ukraine, Her Excellency Yulia Kovalyev, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Canada. The second document to be signed is the joint declaration by the governments of Canada and Ukraine on the modernization of the Canada-Ukraine Free Trade Agreement. And we have two prime ministers here, and very early in the war, when most in the West thought Kyiv was sure to fall, Prime Minister Trudeau said to me that he believed Ukraine would resist and that resistance would make Ukraine stronger. Our Prime Minister, in those very early days, compared the battle for Kyiv to the Blitz, and he predicted that the Ukrainian people would rally and unite in the face of the challenge, just as the British people did. And our Prime Minister was, of course, right. You did. Our government has been united in our support for Ukraine because we know that this fight, the fight for democracy, is Canada's fight too. That belief and resolve comes directly from our Prime Minister. Another thing that will continue to bring our two countries closer is trade. That's why I was so glad to sit down with Denis and sign a joint declaration on the conclusion of negotiations for the modernization of the Canada-Ukraine Free Trade Agreement. It is a comprehensive and very, very strong agreement that I know will be a model for the kind of strong engagement that Ukraine can and will have, not just with Canada, but around the world as well. And we're privileged to be, once again, an early friend on that. We're both deeply committed to implement it as soon as possible. It'll strengthen our trade ties and help support Ukraine's economic recovery, not just with Canada, but with the world. Canada has a lot to offer, whether it's skilled workers, technological expertise, or natural resources. I know that during Prime Minister Shmyhal's visit, the Saskatoon-based company Cameco signed a major supply contract with Energoatom in Ukraine, building on their partnership agreement. Cameco will provide the necessary uranium to meet Ukraine's nuclear fuel needs until 2035, which will help Ukraine keep the lights on while creating and supporting good middle-class jobs here in Canada. Denis, thank you again for your visit, my friend. Canada will continue to be steadfast in our support of Ukraine as you defend yourselves heroically against Putin's brutal, barbaric invasion. Сьогодні ми в Канаді провели надзвичайно плідну зустріч з паном прем'єр-міністром, з його урядовою командою, з парламентарями Канади. Україна має особливу історію відносин з Канадою. Це не просто стратегічне партнерство, але і справжня дружба між нашими країнами, і між нашими людьми, і між нашими народами. Канада – перша країна Західного світу, яка визнала незалежність України. Сьогодні Канада – один з лідерів Західного демократичного альянсу, який підтримує нашу боротьбу проти неспровокованої російської агресії. Канада увійшла до п'ятірки наших партнерів за обсягами військової та фінансової підтримки. Ми вдячні канадському уряду та народу Канади, який допомагає боронити нам нашу свободу і незалежність, а також демократичні принципи. Під час сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Канади ми мали можливість обговорити широкий спектр питань у відносинах між нашими країнами. По-перше, я радий оголосити і підтримати те, що сьогодні вже сказав прем'єр-міністр.
ми досягли остаточних домовленостей і підписали спільну декларацію про завершення переговорного процесу щодо модернізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Зокрема, було погоджено 18 глав, 9 з яких були абсолютно новими. Вони стосуються торгівлі послугами, фінансових та телекомунікаційних послуг, інвестицій, торгівлі та гендерної рівності, корінних народів, належної регуляторної політики, розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств. Очікуємо, що оновлена, модернізована угода сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для наших підприємств. Наступне важливе питання – це військова допомога Україні для того, аби оборонятися, зроблю наголос на цьому, і звільняти наші нині окуповані території. Ми вдячні уряду Канади за приєднання до леопардової коаліції. Сподіваємося на розширення поставок важкої зброї, зокрема танків, броньованих машин, а також боєприпасів. Ми сьогодні також обговорили це з паном прем'єр-міністром, з членами уряду. Ми обговорили також питання участі канадських компаній у повоєнному відновленні України. Це буде наймасштабніший проект в Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, сьогодні мова йде про 411 мільярдів доларів руйнацій і втрат, які Росія нанесла Україні. І, відповідно, це кошти, які потрібні лише для того, щоб відновити відповідну інфраструктуру в житловому, у транспортному секторах, в енергетиці, в розмінуванні та в сільському господарстві. У цьому зв'язку очікуємо на рішення канадського уряду щодо використання фінансових інструментів для стимулювання діяльності канадських компаній в Україні. Канада є одним з лідерів у запровадженні санкцій проти Росії. Ця послідовна принципова політика буде продовжена. Сподіваюся, що завдяки ухваленим минулого року законам все більше російських активів в Канаді будуть конфісковані та передані для відбудови зруйнованих міст та домівок в Україні. Саме заморожені на Заході активи, суверенні російські кошти та активи російських олігархів мають стати основою для відбудови України. Росія має понести відповідальність і заплатити за зруйноване. Це правильно і, головне, це справедливо. Хочу ще раз подякувати всім канадцям за віддану та непохитну допомогу Україні та українцям. Канадська зброя дозволяє нам захистити власну землю. Фінансова допомога Канади дозволяє тримати українську економіку на плаву, зберігати робочі місця, надавати допомогу тим, хто втратив домівки через російський терор. Гуманітарна допомога Канади дозволяє здійснювати розмінування сільськогосподарських земель, зберігати врожай, підтримувати вразливі групи суспільства і розслідувати воєнні злочини. Україна відчуває міцну підтримку і принципову позицію Канади для того, аби зупинити агресора. Ми всі розуміємо ризики для вільного та демократичного світу, коли подібна агресія, яку зараз вчиняє Росія проти України, залишається безкарною. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Єдине, що необхідно для тріумфу зла – це бездіяльність хороших людей. Тому ми вдячні Канаді та всім нашим союзникам за підтримку нашої країни. Ми вдячні за дії. Ми віримо, що канадська підтримка та підтримка наших союзників буде продовжуватись до повної перемоги України. Сьогодні з паном прем'єр-міністром та з усіма нашими канадськими колегами у нас були дуже плідні перемовини. Ми звірили подальші кроки для розбудови проукраїнської коаліції. Ми обговорили необхідні кроки, швидкі кроки для формування необхідних сил в Україні для здійснення чергового етапу контрнаступу для звільнення наших земель. Від себе особисто, від всього українського народу я кажу дякую, Канада. Дякую, пане прем'єр-міністре, дорогий Джастіне, за зусилля ваші особисті, зусилля вашої команди, вашого уряду. Дякую парламенту Канади за одноголосну підтримку численних ініціатив, які посилюють українську боротьбу на усіх фронтах. І, безперечно, вдячний канадському народу за непохитність і підтримку нашої країни. Разом до перемоги. Дякую. Слава Україні і слава Канаді. And the greatest threat, it seems, war or no war, to the world of democracy,
is Soviet disinformation and or Russian disinformation and hacking. Soviet because everything continues on in the same way. The question to Prime Minister Shmyhal, what is Ukraine doing in terms of countering this Russian disinformation? And to Prime Minister Trudeau, maybe on a lighter note, your website has been down today. Is that due to Russian hacking? Thank you for your question. I should emphasize that Ukraine for the last 9 years in war with Russia, and it was not only military war in military sense. It was a hybrid war which include all kinds of aggression. Hybrid aggression in sense of migrant influences on the European Union and on the Ukraine, cyber influences, disinformation influences, propaganda influences, and energy blackmailing of Ukraine and European Union. So during the last 9 years, we were under strong and very strong pressure of Russia by the hybrid methods of attack on Ukrainian infrastructure, society. What we have implemented in Ukraine, first of all, we create all the infrastructure to deter Russian propaganda and Russian influences, hybrid influences on Ukrainian society. We closed all their channels for this propaganda and disinformation. Our secret services works for the last years. We work closely with intelligence of European Union, United States, Canada, and we create very strong cyber security centers in Ukraine, anti-propaganda and anti-disinformation center in Ukraine. We work closely with our European partners and share this experience, great European experience, with our partners, and especially in the cyber sphere, in the cyber security, because during these 9 years, Russia many thousand times attacked Ukrainian infrastructure, civilian energy infrastructure by cyber attacks. And during this war, we have hundreds and thousands cyber attacks on our infrastructure. And we may share this experience. We do it. We implement all of these practices and methods. And actually, this is very practical issue and methods. So first of all, I think that our colleagues should take a look and close Russian propaganda and disinformational channels. It's a very important step to stop this disinformation. But they also use other hybrid methods, and you may see it during this war all around the world, because they tried to realize this in Ukraine 10 years ago, but now they have very good practice, and they share it on the all countries, on the all partners. We should be very united. Very united. Don't believe any their special psychological informational operations, and to go to the victory and to go to stop this Russian propaganda and disinformation. Thank you so much. As you know, it's not uncommon for Russian hackers to target countries as they are showing their steadfast support for Ukraine, as they are welcoming Ukrainian delegations or leadership to visit, so the timing isn't surprising. But in case anyone was wondering, Russia being able to bring down an official Government of Canada webpage for a few hours is in no way going to dissuade us from our unshakable support of Ukraine.